Hi Leute, und wie ihr sehen könnt, bin ich gerade schon wieder mit dabei. Ich war in derselben Stelle und die Quest wurde instant gestartet, also ich konnte nichts mehr aufhalten, jetzt nochmal Hallo zu sagen. In der letzten Folge hatten wir, bevor wir, ganz kurz Diona, genau, bevor wir jetzt weitermachen, wir hatten in der letzten Folge ja einmal die Quest gemacht mit den Katzen. Wir suchen jetzt doch mal die, also wenn wir das falsch tippen, ich glaube, dann verkacken wir das so übertrieben, dass wir alle Herzen verlieren. Ich glaube, das soll ja niemals so sein. But don't get too close. Deswegen, Okay, so. das kennen wir alles. Ja, mit dem Katzenspielzeug. Hey! Wow! He let his guard down. Oh, that little... No wonder the customers... Well, obviously! The Cat's Tail is a tavern, after all. No matter how cute these little kitties are, they're only there to compliment... Alright, let's bring them... Now, Nelson likes... Okay, ich weiß zwar nicht genau, wie wir das machen. Wir kennen es ja alles schon, Leute. Deswegen, die andere... Wir müssen mal ganz kurz jetzt hier, oh ne. So, ganz kurz. So, also. Wir haben ja hier... Das eine haben wir ja schon geschafft. Das ist ja hier. Wenn das Kätzchen nach Hause kommt. Das ist ja das. Wer Katzen sucht, sollte sich beeilen. Genau. Hier ist aber gleich ein Foto. Ich weiß nicht genau, was wir da machen sollen. Soll man da einmal das Katzending da verkacken? Ich glaube ja, ne? Wir versuchen es einmal mit verkacken. Weil, ich weiß nicht. Mal gucken, Leute. Wir werden das einfach ganz schnell jetzt überspringen. Yep. Anyway, So, mit Katzenspielzeug. Wir versuchen es einfach mal. are you sure you want to use that? I'm pretty sure... So, you finally remembered. Man verliert ja 3 Herzen da. Don't the customers at the top... Oh, and there... Are you just pretending? What a... Of course. Alright, let's go find Paisley. He used to always sneak out to go to the... Nope, he doesn't like... Okay, das funktioniert auch nicht. Okay, bin ich mal gespannt, Leute. Wir haben das ja alles schon durch. Ich bin gespannt. Ich frage mich sowieso gerade, wie das funktionieren soll. Am Anfang. Das ist eine ganz andere Story. Wir sparen ein bisschen Zeit, wenn wir da hingehen. Um einiges mehr. So. Da müssen es wieder mehrere Katzen sein, ne? Ja. 3, 4 Stück wieder. Ach, Rogers ist... Ach, er ist es, der auf dem Kopf ist. Ah. Okay. Aha! Just where I thought I'd... they don't need to do anything. Paisley doesn't fancy anything. To sum it up, he's just as... Even back at the tavern, he hardly ever... But enough about Paisley. Wait. You want to pick him up? I'm telling you, Paisley just ignores strangers. See? Listen, Paisley. Oh, good. Hey! For some reason... if only... well, Roger? No... Es hat nicht funktioniert. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Wir müssen es nochmal machen mit dem Dach, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Entweder muss ich wirklich eins falsch machen, was vermutlich. Und wir versuchen mal, dass direkt das mit Diona machen soll. Ich mache jetzt einfach eins falsch. Mal gucken, was dann passiert. Weil ich glaube, wenn wir... So, das Kästchen auf den Dächern. Ja. Müsste ja wieder da irgendwo auf dem Dach sein, ne? Safe. So, legen wir los. Müssen wir aber ganz schnell alles überspringen jetzt wieder. Wait, but don't get too close. So, Mit Katzenfutter. cat food? Fine.
Einfach 2. Die Reise versuchen gerade mit den Katzen spielen, um mit dem Watcher zu spielen. Wow! He let his guard down almost a minute. Oh, that little... No wonder the Yeah, that's the problem. Alright, now Nelson So, probieren wir es mal. Und wir versuchen jetzt allen die Katzen einfach das so zu machen. Wer Katzen sucht, sollte sich beeilen. Suche das Kätzchen in der Nähe von der Schmiede. So, dann nehmen wir jetzt Katzenfutter. Weil ich glaube, wenn wir jetzt nochmal was anderes machen, verlieren wir alle Herzen. Yep. Anyway, that's right. Okay. Oh, and there are you just what? Take a hint from. All right, let's go find Paisley. Nope. So. Bin ich ja gespannt, weil es kommt ja irgendwie ein Bild. Warum mache ich schon wieder so, Alter? Nee. Geht doch viel schneller. Ich hoffe, es funktioniert, Alter. Nicht, dass es wieder dasselbe Bild ist. Wenn wir das machen. Weil wir werden jetzt einfach mal Diona jetzt mal den Vortritt überlassen und nicht uns. Mal gucken, was passiert. So. Aha! Just where we don't need it to sum it up. Even back at the town. But enough about. Wait. You wanna pick them up? Listen, Paisley. Just be good and stick. Oh, good kid. Hey! For some reason, if you agree as well? Ugh, fine. Once I get back, I'll suggest getting a few more cats. You know what? Just bring the cats back to the tavern. That's why I have to hurry back and convince the cocktails. Okay, Leute, wir hatten gar nicht Leben brauchen müssen. Wir hätten einfach die ganze Zeit an den Kätzchen sagen müssen, die sind niedlich, die sind toll und so, und Diana zum Beispiel gar nichts. Deshalb, guckt es an, sie ist das voll stinksauer und kein einziges Kätzchen da. Man merkt das hier, guck mal hier, auf dem Bild, zum Beispiel, da haben wir 2 Katzen. Oh, die eine leckt uns sogar, ist ja auch voll in der Wange. Hier, der andere, das ist ja den letzten hier, der ist ja auf ihrem Kopf drauf. Und hier ist sie sauer, weil ihre Cocktails schwer zu finden Katzen. Kätzchen sind schon eine Sorte unergründlicher Lebewesen. Da ist sie sauer, weil wir nur die Katzen geschleimt haben und nicht einmal sie, ey. Verstehe. Boah, wie wir aushalten, Alter. Wir sind voll am Arsch. Wo war unsere Masho? Wird er voll fertig gemacht. Okay, Leute, damit haben wir es geschafft. Die beiden Bilder. Also so gesehen hätte das Leben gar nicht sein müssen. Also wir hätten einfach nur die Katzen bei denen sein müssen. Jetzt halt die Frage, wir müssen irgendwie versuchen, die 2 freizuschalten. Ich frag mich bloß wie. Bin ich jetzt mal gespannt. Ach, wir müssen wieder mit Numrod sprechen. Okay. Das könnte eventuell auch schon was heißen. Maybe. Zeig mal, ganz kurz, Leute. Das könnte vielleicht sein, was kleine Katzen so mögen. Vielleicht müssen wir da mit unserem Dude hier, wie heißt er nochmal? Mit Nimrod, so gesehen was anderes sagen. Vielleicht klappt es dann, dass wir was anderes freischalten. Bin ich mal gespannt. Davor haben wir gesagt, wir gehen ja wegen den Kätzchen. Oh, hey! And time simply starts slipping away when you're enjoying a delicious specialty. But you don't seem of it. Well, that shouldn't. It should be a. Oh, and. Oh, no. Anyway, if you want to check out the cat's tail for yourself, the end. I'm gonna. Hat sich das jetzt geändert? Oder sind wir immer noch da? Okay, wir sind immer noch da. All out of ingredients. Again.
Ugh, I really don't understand why these adults... Because all the drinks you make are so delicious. And I thought self-control was... Well, it just so happens that self-control often falls by the wayside when some... All that means is that they're nothing but a bunch of drunkards. Hey, who you calling kitty? Haven't you seen anyone of the cat's line bloodline before? Oh, hello there. Are you here to Oh, you're here for the drinks? Unfortunately, we're pretty much out of ingredients. Besides, you don't look like you're even old enough to drink yet. Ah, zwei andere Sachen. Ich bin älter, als ich aussehe. Ein alkoholfreies Getränk wäre ebenfalls in Ordnung. Nehmen wir erstmal das, Leute. A non-alcoholic beverage? There are tons of other places in Mondstadt that serve that. But, seeing as you came all the way to a tavern for a non-alcoholic drink, that must mean you have your own views about alcohol, right? Unless you just want to try a drink because you think it's the romantic thing that adults do. Those sleazy old men over there once thought the same thing, you know. I just don't get why everyone is so obsessed with alcohol. What's so good about it anyway? that's enough, Diona. This traveler obviously made a trip here to have a drink. We should always do our best to satisfy the customer's needs. Consider this the tavern management's request. Oh, all right. So one special cocktail is all I need to make, right? Fine. Since you seem to fantasize about alcohol so much, I'll make you something that'll crush whatever dreams you had about the stuff. That way, maybe you won't become another one of those annoying and smelly old drunks over there. Though we do have some drink base and flavoring ingredients left. Since you're looking for a special drink, I'm willing to put in the effort and search for some special ingredients. But considering the time, I can only make either the drink's base or flavoring more special. So, what'll it be? The drink's base or flavoring to be more unique? A drink with special flavoring, huh? Well, that'll be easy enough. I was planning on looking for some more flavorings anyway. I got a list of things we can search for. Let's go visit Blanche first. I placed an order for some flavoring ingredients that should be ready by now. Okay, ganz kurz, Leute. Müssen wir erstmal gucken. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Das untere. Spezielle Getränkezutaten. Das könnte was mit den Alkoholdingen zu tun haben, weil sie älter sind, als wir aussehen. Bin mal gespannt, was wir jetzt da alles erreichen, ne? Let's go. Welcome. Is there anything you need? Hello, Blanche. Is the order I placed last time ready yet? Diona, let me see. Yes, 15 lizard tails, 7 vials of butterfly dust. Everything other than the bottle of frog mucus is ready. No rush on that. I'll take whatever's ready. Someone from the tavern will come to settle the bill later. All right. Thank you for your business. Have you forgotten already? I told you, these are ingredients for flavoring drinks. This is a list of ingredients that I put together after consulting many people. The ones we picked up today were primarily from an alchemist named Timaeus. He's recommended many ingredients to me. He mentioned things like lizard tails and crystal cores, but I think crystal cores overlap too much with the texture of ice cubes, so I chose not to use them. I have, however, always wanted to try frog mucus. According to Timaeus, it can make the texture of a drink as thick as mud. Now all we have left to get is some fish scales and slime condensate. Let's search for those in the wild. Once we have everything, I can make you that drink. Leute, bläst mir gerade ein oder hat sich ihre Stimme gerade schon wieder geändert? What? Wir haben auch einen Shop geschafft. Lol. Oh. Okay. What the fuck? Ich habe sie gerade nicht eingebildet, oder? Ihre Stimme klingt auf einmal so anders. Warte mal. Diona, bartender of the Cat's Tail. I charge a hefty fee for private events. Huh? Kann es sein, dass sie...
Kann es sein, dass nur bestimmte Texte von einer anderen Synchronsprecherin war und jetzt sie wieder ihre alte hat? Die klingt auf einmal so ein bisschen anders, die gute Diona. Wo ist sie denn hingegangen? Ja, komm, Alter, dahin. Oha. Für kleine Beine bist du ganz schön schnell. Fisch, Fisch, Fisch. Danke. So, We made it! Whether it's the meat or other parts, the fish here have great texture and quality. There's also a strong but interesting grass-like scent to the meat and scales here too. die Stimme ist auf einmal anders, Leute. Die ist wirklich anders. Entweder war ihre davorherige Stimme die Synchronsprecherin, die sie eigentlich synchronisieren sollte, oder das ist jetzt ihre alte, oder das ist jetzt die neue Stimme. Ich bin mir jetzt unsicher, aber die klingt auf einmal etwas anders. Man merkt auf einmal den Unterschied gewaltig. Most people can't handle it, but to the foodies that have unique tastes, it's amazing! Ich habe das dumme Gefühl, Leute, das ist jetzt die neue Stimme. Und die davor gedacht, wo ich in der letzten Folge gesagt habe, das ist ihre andere Stimme. Das war wohl scheinbar ihre richtige Stimme, also die richtige synchronisierte Sprecherin war das. Und das ist jetzt die neue, die jetzt dazugefügt wurde. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, das ist jetzt die neue. Well, I just heard stuff from a bunch of old drunks while I was making drinks. It's not like I went out of my way to learn about fish or anything. Anyways, go down there and catch us a few fresh fish. I have too many ingredients here and it'd be a hassle for me. Did you catch any fresh fish? Wo ist denn der Fisch? Ich habe doch locker Fisch gefangen, oder nicht? Hä? Wo ist der Fisch? Did you catch any? Jetzt. Hey, you're pretty good at this. And you swim really well too. You're almost as good as the cats I look after. First, we need to scrape off the scales. Oh, and make sure you also collect the mucus on the fish. The smell of fish, along with that unique grassy smell, it's so strong. But that's okay. It's the potent aroma we need. It's too much for you, huh? I guess I can understand. You're not a professional bartender after all. Your tolerance for special ingredients is not like mine. All right, that'll just about do it. Soaking the scales in the mucus collected from the fish will help preserve them for now. Next, we need to get some slime condensate. I know a place with tons of slimes. Let's go! Wo ist sie jetzt? Sie ist da. Okay. Ich habe mir sehr richtig viele Zutaten jetzt gerade besorgen, Leute. Fuck. Du bist mein. So, Diona ist ja da. Let's go. Look! Those are the slimes we're looking for. If I go after those slimes, I might ruin all the ingredients I have with me. That would be bad. Can you defeat those slimes and bring me the slime condensate? Oh, wir kämpfen mal, Leute. Solidify! Ja, das ging gut. So. Let's go. Did you get the slime condensate? Aber natürlich. Bitteschön. Great job! Quick and precise. Only people who don't drink can fight like that.
I think slime condensate will enhance the taste and texture of the drink. You might be a little unfamiliar, but aside from the taste of the alcohol, those old drunkards are also very keen on the texture of the drink. They've even invented a number of phrases to describe it. For example, sticky like honey, or as refreshing as the springs. They use these beautified ways of describing their drinks. But drinking is drinking. It doesn't matter how you make it sound. Alcohol is still a terrible thing. The reason why I want to use slime condensate is because I want a dense, sticky consistency. Once I put this into a drink, I'm sure it'll preserve its form and start absorbing the alcohol quickly. Those boozers wanted to try something different, huh? Well, they can try this sticky, gooey, drunken slime. So I can make the worst drink conceivable and show everyone the true nature of alcohol. In order to attract customers, taverns use all kinds of strategies and schemes to make people believe that alcohol is not only good, but a necessity. They use special ingredients, come up with fancy names, and promote limited-time drinks for holidays and events. They come up with all kinds of reasons to get people drinking. And Dawn Winery is at the heart of it all. They have no boundaries when it comes to selling alcohol. Their one and only goal is to make sure that people keep drinking and that their own pockets are filled with money. Not only is it a crime, but it's all a scam. No good can come from alcohol. My mission is to make the worst drink ever, to wake people up and free Mondstadt from the jaws of alcoholism. This is why I'm always searching for new ingredients and experimenting with them. However, up until now, I haven't been able to make a single bad drink. No matter what ingredients I use, all the drinks I mix only make those deadbeat drunks all the happier. I've already lost track of how many kinds of ingredients I've tried. I've even used ingredients way more unusual than this, and I've yet to ever succeed. I really don't know what I need to do to make the most horrendous drink in the world. I've always stuck to my own way of making drinks, although I've watched other bartenders before and learned a bit from them as well. What are you trying to say? That my methods aren't professional enough? Believe me, I've done my research. I've studied how to handle a shaker, adjust the temperature of the glasses, and even the subtle techniques of stirring. My mixing technique? You're saying the reason I can't make terrible tasting drinks is because of my technique? It's true that I've never been professionally trained, but I hear from the old drunkards that it's very complicated, that every step must be precise, and that even the slightest mistake is unacceptable. Or else... That's right! Or else the drink will taste bad! I see! I've never thought of it this way before. First, we need to find someone to ask about the techniques of mixing a great drink. Then, we'll use the same ingredients and purposefully mess up every step of the process. Oh, this might finally work. Wait a second. How did you come up with this idea? You don't secretly drink a lot, do you? That's a good thing. It'd be best to never have even a single drop. All right, then. First, I need to find a professional bartender, one that I could consult about the ways of mixing a drink professionally. Now, where could I find someone? Does this mean I need to go to Angel's Share or Dawn Winery? Nope, never. I refuse to ever set paw in those places. Don't even ask. I have my own reasons. Let's head back first. We've collected plenty of ingredients. As for the mixing techniques, I'll figure out another way. Diona? And this is? Oh, it's the honorary knight. Oh, what a coincidence running into you two here. Are you out collecting ingredients? So what are you planning to whip up this time? It's always a surprise to see what you make. I myself know a thing or two about mixing drinks, but Elzer tells me that my drinks can't even compare to Diona's.
They seem to lack that special something. I've been looking for some inspiration, but I've been stuck in a rut. I'm not sure whether it's the traditional techniques I use, or if I'm just too conservative with my ingredients. You mean I should ask him for some professional pointers? All right. Perhaps he'll do. Yeah, aren't you trying to find new mixing inspiration? I'm also trying some new recipes out. Maybe we can exchange some ideas. Oh, why, I'd be honored. No problem at all. However, for the ingredients, we must use the ones I've just collected. I have lizard tails, butterfly dust, fish scales, and slime condensate. We need to use these materials, huh? Well, I guess it's time for me to expand my repertoire as well. Let's go back to the winery. I have some basic mixing tools there. You mean we have to go to Dawn Winery? Couldn't we also go to Angel's Share? They should have a full range of mixing tools. Well, you are the bartender at the Cat's Tail, right? Given that the Cat's Tail and Angel's Share are competitors, it would be rather inappropriate if you were to mix drinks there. That would probably cause quite a bit of trouble for Margaret as well. Besides, there are many loyal patrons at Angel's Share. With your reputation, it'd cause quite a commotion if you were to be seen mixing drinks there. In any case, I wouldn't recommend going to Angel's Share. Besides, the winery's close by. There's no need for us to go so far. Speaking of the winery, won't that guy Elzer be there? Elzer? Sure, he'll be there. But he's been busy lately taking care of guild matters. Why do you ask? Just as long as he's not around. Our little exchange here is between just the two of us. It'd be best if others don't get involved. Except for the traveler here. We've been out collecting ingredients together. She's kind of like my assistant. She'll be allowed to participate. Fine by me. Shall we get going? The winery isn't far. We'll be there in no time. Geht ja ganz schön lange, ey. Zeig mal. Okay. Wirte unter sich. Begegnung mit einem Gleichgesinnten. Okay, Leute. Dann laufen wir noch schneller hin. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch wieder die Aufnahme. Weil wir haben schon wieder fast geschafft. War ganz schön viel Gerede gerade. Diona hat ja richtig viel gerade dazu über Zutaten und alles andere. Holy moly. Wie scheint, müssen wir rein. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Schöner Regen. Ja, wir müssen rein auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal hier Pause, hier mal eine kleine Pause. Also für mich eine kleine Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer Masho. Haut rein. Ciao.